cases. Okay. So logic just plain English level explain பண்ணுங்க. என்ன ஐடியா இங்கிலீஷ்ல தமிழோட என்ன ஐடியா உங்களுக்கு என்ன ஐடியா ஒவ்வொரு தடவையும் when you find ஒரு character வந்து when you are comparing the character if it is green not a problem, it is in the same position not a problem, there is no double checking anything. I don't know, is that true? illa if it is not matching, if the letter is already there என்ன பண்ண போறீங்க மேம்? அதான் மேம் நேத்து நீங்க சொன்னீங்க மேம் ஹலோக்கு அந்த 3 எல் அப்புறம் 2 ஓ. கரெக்ட். சோ அந்த எல் so I'm trying to simplify the question, சரியா, the thinking process. So you have 3 conditions matching, sitting somewhere in the same letter and the wordல எங்கேயோ இருக்கு எங்கேயுமே இல்ல. so நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்றோம். so செக் பண்ணி மேட்ச் ஆச்சுன்னா green போட்டோம். அடுத்து மேட்ச் ஆகலைன்னா then you are checking if the word is already is anywhere in the word and if the letter is anywhere in the word and check பண்றீங்க நீங்க. is that right? பண்றீங்களா? so பண்ணும்போது இருந்ததுன்னா ஓகே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு இருந்ததுன்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் நீங்க செக் பண்ணணும்? just tell me aloud. என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்லாம் அந்த கேஸுக்கு அடிஷனலா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் நம்ம செக் பண்ணணும்? இருந்ததுன்னா அப்புறம் அந்த கரெக்டான இண்டெக்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்றது அது ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிட்டு கரெக்டான இண்டெக்ஸ்ல இருக்கான்றத ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிட்டோம். let's do this. I'm going to share my screen and I'll show an example. notepadல போட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். let's just get to the bottom of this one today. நான் ஷேர் பண்றேன், சரியா? என்னோட மெஷின் ஷேர் பண்றேன். okay, so we are trying to have a word. Let's see, let's not start with the நீங்க போட்டது. okay, so that is the actual word and then you're going to compare it with the word HL. just simple amala start பண்றோம். AB C. All right. So this is what we are comparing. The first word எடுக்கிறேன் நான், first letter எடுக்கிறேன் நான். I'm going to compare it against the same position. So அந்த part எல்லாரும் got it, right? Take the same index and the indexக்கு check பண்றோம். இருந்ததுன்னா என்ன பண்றேன் நானு? இந்த இடத்துல I'm going to put the G here, right? Yeah. Got it, right? Yes, ma'am. Okay. அடுத்த லெட்டருக்கு போறேன், L போறேன். அந்த L வந்து இந்த L செக் பண்ணும்போது do we start L is in index? Now everybody has to talk. Yeah, and not just those 2 or 3 people who normally talk. I want everybody to talk. Otherwise, it's very hard to teach something when there is no response. எனக்கு தெரியாது நீங்க புரிஞ்சுதா புரியலையா? Maybe can everybody turn on their video for like 5 minutes until we finish this? Hopefully that won't drain your data thing. It's very hard to teach. Trust me, when you try to teach and பாருங்க ரெஸ்பான்ஸே வரலன்னா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Can everybody turn on the video, please, and participate in class? All right. So when I start the second one, L ஆரம்பிக்கும் போது, right? When I turn the second, what is the index of the second character? 1, ma'am. Okay. அந்த 1ல இருந்து 1 செக் பண்ணும்போது do I start from 0 இங்க இந்த actual wordல 0ல இருந்து செக் பண்ண ஆரம்பிக்கணுமா இல்ல 1ல இருந்து செக் பண்ண ஆரம்பிக்கணுமா? One more thing சொல்லுங்க மேம். இப்போ வந்து நான் செகண்ட் லெட்டர் இந்த எல்ன்ற லெட்டரை நான் இப்போ செக் பண்ணணும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் செக் பண்ணிட்டேன் நான். இப்போ செகண்ட் லெட்டர் செக் பண்ண போறேன்.
செகண்ட் லெட்டரை செக் பண்ணும்போது இந்த கோட்ல வந்து we are checking one letter at a time. ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸா செக் பண்றோம் இல்லையா? தட்ஸ் everybody wrote that code. for loopல ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸா செக் பண்றோம். இந்த செகண்ட் இண்டெக்ஸ்ல இந்த இண்டெக்ஸ் is what? Okay, so I'm going to put the index here. So I am in 0 1 2 3 4. இப்போ நான் வந்து இண்டெக்ஸ் நம்பர் 1ல இருக்கிறத அந்த லெட்டர் இந்த வேர்ட்ல இருக்கான்னு செக் பண்ண போறேன். should I start checking from இந்த 0 இண்டெக்ஸ்ல இருந்து இந்த வேர்ட்ல இருக்க 0 இண்டெக்ஸ்ல இருந்து செக் பண்ணுமா இல்ல செகண்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து செக் பண்ணுமா? how do I check? which index should I start? 0th index தான். 0 இண்டெக்ஸ் தான் மேம் செக் 0 இண்டெக்ஸ்ல இருந்து செக் பண்ணுமா? ஓகே, why do எதுக்கு பண்ணணும் நான் அத? சேம் லெட்டர் ரிப்பீட் ஆக சான்ஸ் இருக்கலாம். சேம் லெட்டர் ரிப்பீட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் ரைட் தி அல்காரிதம். ஃபர்ஸ்ட் செக் என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் செக் என்ன பண்றோம் நம்ம அல்காரிதத்துல? ஃபர்ஸ்ட் செக் if the letter is in the same index, right? Okay, the letter in, so இந்த வேர்டுக்கு என்ன ஒரு பேர் வைக்கலாம் நம்ம? let's call this variable to be checked, user word. Okay, it's called the user word and we're going to call this computer word, something like that. So if the letter in the word, okay, somebody fill in this sentence. If the letter in what is in the same index of what? What is the first thing we are checking? If the letter in what we are checking இந்த வேர்ட்ல இருந்து தான் ஒவ்வொன்றா எடுத்து இந்த வேர்ட்ல செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So if the letter in the user word is in the same index of the computer word, is that right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is my first check. So that's what we are going to be doing first. Aprama will come to second check. No, that's your else condition. So going by this one, first check பண்ணிட்டோம். இப்போ நான் I am at L. I am at the index number 1. What index in the computer word should I be checking based on my first condition here? What should I be checking? என்ன சொல்றீங்க? What am I saying here? What is my first condition? யூசர் வேர்ட்ல இருக்க கேரக்டரோட இண்டெக்ஸும் கம்ப்யூட்டர் வேர்ட்ல இருக்க கேரக்டரோட இண்டெக்ஸும் சேமா இருக்கும். That is the first condition I'm checking, right? This is for checking green. Okay, so in the condition கேட்ட மாதிரி now tell me, இப்போ L I'm checking for L which is in index number 1. So what index should I be checking first in my computer word? First index, ma'am. First index. Why? If the letter in the same index la irukana ma'am first check பண்ணனும். So the very first thing, for every letter, for each letter in the user word, for each letter, which is our for loop, for each letter in the user word, the first thing I'm going to do is check if in the same index la irukkan check பண்ண போறோம். That is the first thing I do, right? We all wrote the code like Yes, that. ma'am. So அதனால இந்த L ல வந்து I'm going to check it against இந்த indexல first check பண்ண போறேன் நான், right? Okay, so what happens for L? It is going to be not true. The condition fails. First condition in the condition fails. So second condition என்ன check பண்ண போறோம்? If it is not there, this is my checking for L. என்ன check பண்ண போறேன் நானு? If the letter in user word is anywhere in the computer word, right? That is the second check. Yes, அதுக்கு ma'am. என்ன code use பண்ணீங்க எல்லாரும்? How did you check this one? If the letter in the user word is anywhere in the computer, எப்படி check பண்ணீங்க? What was the command that you all used? எல்லாரும் கூட எழுதிருந்தீங்க. என்ன யூஸ் பண்ணீங்க? யூசர் வேர்ட் இண்டெக்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் வேர்ட். அந்த லெட்டர் அந்த வேர்ட்ல இருக்கா?
So basically you got a true or false or you got an index back. என்ன அதுக்கு அந்த கமாண்டுக்கு என்ன அவுட்புட் வந்தது? ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் It's true or false. So அந்த இது வந்து true or false வந்தது. Okay. If the letter. Okay. So you have two conditions. So true வந்துச்சு. Means it's there. Right? என்ன பண்ண போறோம் அடுத்து? நீங்க இப்ப எல்லாரும் எழுதின கோட்ல இமிடியேட்டா y போட்டீங்க நீங்க. ஓ இருக்கு எங்கேயோ இருக்கு அதனால y ன்னு போட்டீங்க நீங்க. And we already know that is not necessarily correct. Right? ஏன் not necessarily correct? You're going to have in the L க்கு there could be more than one L. அதனால you have to check for one more thing. What do you need to check for? So என்ன செக் பண்ணலாம் to make sure that the letter also has only one L or how many ever else. And இப்போ செக் பண்ணும்போது என்னோட யூசர் வேர்ட்ல I am not using all the L's. So நீங்க என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணீங்க கம்ப்யூட்டர் வேர்டுக்கு? அந்த நான் சொன்ன ஹலோ தானா? ஓகே ஹலோ தான் யூஸ் பண்ணீங்க. பட் யூ யூசர் வேர்ட் வந்துட்டு LLL00 போட்டீங்க. ஓகே. டபுள். Okay. Double O. Sorry. So the idea here is you want to check irundadana. So that is the only thing you're going to change. That is the only logic you all have to fix, right? And the letter vandu and the word la irundadana, then you're going to fix. You're going to go fix that. எப்படி எல்லாம் இதை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்? Give me ideas. So இதுல இருக்கு. So இந்த L இருக்கு. If I'm looking at this first L, இந்த L ல for simplicity sake, இப்போதைக்கு first exampleக்காக I'm going to do a word like this. சரியா? Just for simplicity sake. இந்த L வருது. First L வருது. இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண போறோம்? First condition apply பண்ண போறோம். First condition is going to be false. Right? Because it's not in the same index. Second condition, yes, it is there in the thing. அதனால true. So I'm going to put this letter as, okay, let's go by your logic. I'm going to go put this letter as Y because it is there somewhere. So I'm coming to the next one. இந்த L எடுக்கிறேன் நான். I'm going to apply my first condition. Is it in the same thing? No, it is not. இல்லன்றப்போ, so what am I going to do? Is it somewhere in the, then I'm going to apply my second condition. Is it anywhere in this thing? Yes, it is there. So நீங்க எல்லாரும் இப்ப என்ன பண்றீங்க? Y போட்டீங்க. And I'm saying that is wrong. So என்ன additional என்ன check பண்ணும்? If this condition happens, but the letter is somewhere in the word, இந்த condition happens, true இருந்ததுன்னா additional என்ன condition check பண்ணணும் நம்ம இப்போ? Based on what you see? Character count check பண்ணலாம். Character count. Okay. So என்ன character count check பண்ண போறீங்க? Correct. யூசர் வேர்ட்ல இருக்கிறதும் நேத்து சௌமியா சொன்னது வச்சு நான் சொல்றேன். யூசர் வேர்ட்ல இருக்கிறதும் கம்ப்யூட்டர் வேர்ட்ல இருக்கிறதும் கரெக்ட்டா ஐ மீன் மேட்ச் ஆகுதான்னு. Okay. யூசர் வேர்ட்ல இந்த character. So currently we are looking at this character, right? In the second L. Okay. User word. How many L's we have? We have check பண்ணிட்டு அப்புறமா வேற என்ன செக் பண்ணோம்? கம்ப்யூட்டர் வேர்ட்ல எத்தனை L இருக்கு? How many L? What happens? இப்போ யூசர் வேர்ட்ல இருக்கிறதும் கம்ப்யூட்டர் வேர்ட்ல இருக்கிறதும் கிரேட்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னா அத மாத்திர மாதிரி பண்ணலாம். Okay, so we're going to take the count of these two. So let's call this variable how many L we have in user L. So I'm going to call it user count. இது வந்து computer wordல இருக்கிறது I'm going to call it computer count. Yeah. Okay. So இப்போ இந்த ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன போறீங்க செக் பண்ண போறீங்க. So user count greater so what are the combinations? User count
greater than computer count is one option, right? That's ஒரு condition. அப்படின்னா என்ன பண்ண போறீங்க? User count is greater than computer count என்ன ஆகும்? What does that mean? User கொடுத்திருக்க wordல, if I take L as an example, user கொடுத்திருக்கிற wordல L 3 times L இருக்கு. வந்து அதிகமா இருக்கு. கம்ப்யூட்டர் வேர்ட்ல L ஒரு தடவை இருக்கு. So this is the condition you all are failing, right? உங்க கோட் எல்லாம் you are failing here because you have too many Y's, right? Yes ma'am. சொல்லுங்க. அழகர் சாமி ராபில வெயிட் பண்றேன். Okay. So user count is greater than computer count. இப்போ என்ன பண்ணோம்? இருந்ததுன்னா என்ன மீனிங்? So Swarnishri, tell me what does this thing mean? இந்த condition, இந்த இதுக்கு என்ன மீனிங்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன மீனிங்? Give me the example. இப்போ வந்து கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கிரேட்டரா இருந்ததுன்னா என்ன மேம்? என்னது கிரேட்டரா இருந்ததுன்னா? இப்ப அந்த யூசர் வேர்ட் வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கோம்ல மேம், அது வந்து கம்ப்யூட்டர் கவுண்ட்டை விட அந்த வேர்டு அந்த எல்லோ ரெட் அந்த பிரிண்ட் பண்றது வேற எது சேஞ்ச் பண்ணணும் மேம்? கொஞ்சம் ஒழுங்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Think about what you are talking. கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இதுல 3L எல்லாத்துக்கும் வேரியபிள் நேம் கொடுத்திருக்கேன் நான். Use the right variable names and explain me with an இப்போ example. வந்து கம்ப்யூட்டர் கவுண்ட்ல ஒரே ஒரு எல் மட்டும் இருக்கு மேம். இப்ப யூசர் வேர்ட்ல 3L இருக்கு. அதுல அந்த கவுண்ட் வந்து யூசர் வேர்ட்ல வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? That's the question. இது அதிகமா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? ப்ரோக்ராம் படி இப்ப பார்த்தா அதுல வந்து yellow அந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணிரும் மேம். ரைட். இப்போ that's what we are fixing. இப்போ we are fixing இப்படி ஒரு கேஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இதுக்கு நான் yellow போடலாமா வேணாமா is what we are deciding. That is the code we are trying to, that is the algorithm நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, இப்போ சொல்லுங்க, how do you find it? இப்போ இருந்ததுன்னா அடுத்து என்ன பண்ணலாம்? So you look at this example. We found out we are in the second one. The second L-க்கு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we know that user countல வந்து நிறைய L இருக்கு, இதுல ஒண்ணுதான் இருக்கு. இப்படின்ற கேஸ்ல என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? What should we do? இப்போ வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து செக் பண்றோம்ல மேம், அந்த மாதிரி இல்லாம சேம் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ சேம் இண்டெக்ஸ்க்கு மட்டும் செக் பண்ற மாதிரி ஏதாவது எழுதலாமா? அதான ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். சேம் இண்டெக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் போட்டோம்ல நம்ம. அது முதல்ல செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கல மேம், அந்த மாதிரி இல்லாம. என்னது புரியல எனக்கு. இப்போ எல்லுனா அது ஃபர்ஸ்ட் இருக்க எல்லாத்தையோட செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கல மேம், திரும்ப திரும்ப. இல்லையே, நம்ம ஒரு இண்டெக்ஸ் செக் பண்ணி இந்த ஒரு எல் இருந்ததுன்னா அந்த இண்டெக்ஸ்க்கு மட்டும் தான் செக் பண்றோம். we are only checking against one index. இல்லையா? எஸ் மேம். somebody else, Alageshami, what should we do? Ma'am, I don't know if you are following. So we are trying to understand the algorithm in the case la. You see my screen, right? yes ma'am. So சொல்லுங்க, இப்போ இந்த கேஸ்ல how do I avoid இந்த இடத்துல செகண்ட் L-க்கு I don't want to put a Y because it's wrong. yes ma'am, அங்க ரெட் வரணும். So அதுல ரெட் வரணும். அப்படி ரெட் வரணும்ன்ற அந்த கோட் எழுதுறதுக்கு என்ன பண்ணும்? what is the condition? It's a simple logic if you think about it. Arvind, என்ன பண்ணும்? மேம் ஒன்ஸ் செக் பண்ணிட்டா இப்ப பிரேக் குடுக்குற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாதா மேம்? Check, okay. See, this is if condition. I'm asking if condition. Yeah, this is if condition. If the user count is greater than, you have to tell me what to do. You cannot just break. என்ன பண்ணும்? We have to do something. And I'm asking, what is that something? மேம் சொல்லுங்க அரவிந்த். மேம் அந்த கவுண்ட் அந்த கவுண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 டைம்ஸ் வர வேர்டை மட்டும் நம்ம எல்லாம் வாக்கினா போதும் மேம், நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஃபுல்லா இக்னோர் பண்ணிடலாம். That's what we want to do. So in the case la user count வந்து 3,
Yes, right? ma'am. The actual count is 1. 1. So we only want to have one y, right? Yes, ma'am. Okay, so on the மீதி ரெண்டு y-யும் we have to turn it into something else, but we are only looking at the second character right now, because remember we are only checking one character at a time. Each character we are trying to check what should be the color. So இப்போ வந்து I already know that I have more L's than what is here in this. அப்போ எந்த எல்லுக்கு நான் y போடணும், எந்த எல்லுக்கு நான் இது போடணும், maybe I'm going to make it even simpler for you guys. A போடுறேன், and we'll start from one more time. I'm going to start one more time, starting with the L, first character. I'm comparing with the H. இல்ல same indexல கரெக்டா இல்ல. So I'm coming to my second condition, which is it anywhere here? Yes, it is somewhere there. L வந்து there is one L in this word. அதனால I'm going to my next condition, which is இந்த L வந்து எத்தனை டைம் இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ண போறேன் நானு. செக் பண்ணா user count is 2, my computer count is 1. So my question is, இந்த L-க்கு, the first L-க்கு y போடுறதா red போடுறதா? That is the question right now. மேம் எல்லோ மேம். எல்ல போடணும். ஏன் எல்ல போடுறோம்? மேம் priority வந்து first index தானே மேம். How do I know that? Okay, priority first. Okay, got it. So how do you write the code? Priority first index. How do I write the code? This is my if condition, right? In the if condition, Yes, நான் என்ன எழுதணும்? Make sure that this is my first reason and this is what I have to do. என்ன எழுதணும் நானு? What's my code? What should I write here? யோசிச்சு பாருங்க. என்ன I need one more information, that I need one more thing I have to keep track of. What do I need to keep track of? என்னது சொல்லுங்க? இந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லி ட்ராக் பண்ணலாமா? இந்த index we already know, right? We are already in first index. We already know that. That's our for loop, right? Because remember எனக்கு யூசர் வேர்ட்ல வந்து L வந்து 0லயே 1லயே இருக்கு. சோ அந்த ரெண்டையும் ட்ராக் பண்ணிட்டு 0 எது வந்து கிரேட்டரா இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் y போடணும், இல்ல எது லெஸரா இருக்கோ அதுக்கு y போட்டுட்டு கிரேட்டரா இருக்க ரெட் போடலாமா? ஓகே, சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்க இந்த இதுல? So tell me that இப்போ லாஜிக்கா இது பண்ணனும்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? அதான் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் என்ன ஃபங்க்ஷன் பார்த்துட்டு வந்துறேன். இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனா? So there are, okay, since it's going to take some more time, I'm going to come give you guys the answer. So if you keep track, maybe I'll give you the hint. Create another list or something that keeps track of your G's and Y's and R's. In the word போடுறேன் இல்லையா? இப்போ நான் first வந்து இந்த I'm going to create this user word இல்லையா? So I'm going to create another variable called answer. Okay? Answer word. Let's just call it answer word, just so that it all sounds the same. Answer word is going to look something like this: G, L, Y, R. That is my answer word. Yeah, something like this. This is the purpose. Purpose of answer word is to keep track of R's and Y's. RY. Green. Okay, that's the purpose of this particular word. So என்ன பண்ணலாம்? ஸ்டார்டிங்ல இந்த ஆன்சர் வேர்ட் என்னவாக இருக்கும்? ஸ்டார்டிங்ல when the program starts, இந்த ஆன்சர் வேர்ட் என்னவாக இருக்கணும்? This is where I'm going to keep all my answer. So what is it going to be when I first start the code? Magavikna. மேம் ரெட்டா இருக்கு. When I first start the code, initially இருக்கும்போது இந்த கோட் என்னவா இருக்கணும்? இந்த ஆன்சர் வேர்டுன்றது என்னவாக இருக்கலாம்? Empty. I mean, red is probably another answer, but I'm going to have an empty string, right? I'm going to keep building it as I go through these things. Yeah. Okay, ma'am. Okay. So I'm going to have it as an empty one. When I have conditions like this, so when இப்போ G வந்துச்சுன்னா அந்த பொசிஷன்ல I'm going to put a G, whatever. I'm going to start doing it in the right position. இப்போ நான் இண்டெக்ஸ் 1ல இருக்கேன், இண்டெக்ஸ் 0ல இருக்கேன், L இருக்கு, L எங்கேயோ இருக்கு,
then to make sure that since I have more than one L in my answer count, I want to see நான் இப்ப கரண்டா இருக்கிற எல்ல வந்து ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் பண்ணியாச்சா, ஆல்ரெடி அந்த எல்ல வந்து ஒய்யாவோ கிரீனாவோ போட்டாச்சா அப்படின்றது I want to check, right? So I can have இந்த இதுல if I already have a Y for yellow, you can use a dictionary or something there. In the answer wordல if I keep track of the information, எந்த லெட்டருக்கு என்ன போட்டிருக்கோம் நம்ம, இந்த கேஸ்ல எல்லுக்கு நான் வந்து ஒய்ன்னு போட்டேன் நான். I'm going to keep track of my things like this. So just to give you the answer, user count is more than this computer count, but I am in the first index or 0th index. In the answer word la, is my L, in this case L, is it already there or not? இல்ல ஸ்டார்டிங்ல இருக்காது, it's an empty string. இல்லன்னா ஆல்ரெடி நான் அந்த எல்ல நான் இன்னும் அக்கௌண்ட் பண்ணல, இன்னும் நான் கணக்குல எடுத்துக்கலன்னா I'm going to put a Y, and I put a Y for which letter? The letter L. Just keep this in mind. Just for now, keep this in mind. அடுத்தது I'm going to come to the next letter. I'm going to check if it is in the same thing. No, it is not. Then I'm going to check if it's there in the word. That's my second condition. Yes, it is there in the word. Then I'm going to check is my user word greater than my computer word in the count. I'm going to check for this user count. Yes, the count is more. I have 2. The user word has 2. Computer word has 1. Then what do I need to do? I have one extra L. Is this L already accounted for? Already and the L வந்து நான் already கணக்கு எடுத்துக்கிட்டேனா இல்லையா? How do I check? I'm going to check my answer word to see எத்தனை L வந்து நான் அக்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன். Here I'm going to check this list, and then that list is going to tell me yes, you already accounted that L. Oh, அப்படின்ற கேஸ்ல I can only have one L accounted, one L as Y. I already have that accounted for. So my next letter is going to be red. Yes, my L already போச்சு. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Okay. Anybody else? யாருக்கு புரிஞ்சது? கொஞ்சம் பேருக்கு புரிஞ்சா கூட போதும். Then you guys can work on your own. இந்த கண்டிஷன் வந்து see, this is one example like சொல்லுங்க. மேம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ்ல இந்த ஒரு லெட்டர் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, அதாவது எல்லோவோ ரெட்டோ அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த என்னோட கம்ப்யூட்டர் வேர்ட்ல உள்ள அந்த லெட்டரை வந்து நான் வேற ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். No. Replace பண்ணீங்கன்னா, so what happens? I'm going to give another example of this. இப்போ Helmo is word computer word. Let's say what is my user word? If I have a user word like this, HHLMO, இருந்ததுன்னா answer என்ன வரும்? This is my user word. What is the answer? What am I supposed to give? The first H is yellow. First H is yellow. Green. First H is green. Ma'am, it's user word. Okay. This is the user word, right? This is my user word. Green. Second letter is red. A red, ma'am. Why not yellow? I'm already count பண்ணிட்டோம். Yes. So that has to be green. And then whatever, this is green and whatever it is. So you have to make sure even if it is green or okay, how about this? How about H L L M A. இப்போ what should I do? G. First letter is G. Second letter? What is it? Yellow, ma'am. Red, Second ma'am. yellow? Yellow or red? Red. ஏன் ரெட்? ஏன்னா first Because எனக்கு அடுத்த இண்டெக்ஸ்ல எனக்கு சேம். Okay, சொர்ணஸ்ரீ சொல்லுங்க, ஏன் ரெட்?
இல்ல மேம், நான் ஃபர்ஸ்டே எல்லோன்னு அதுல இது பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து அது அடுத்தது வந்து ரெட்னு கன்சிடர் பண்ணிடும் நினைச்சேன். என்னது ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேர்ட் வரும்போது என்ன சொல்ல போறீங்க? எல்லோன்னு இது பண்ணிக்கொள்ளலாம் மேம், செட் பண்ணிக்கும். சரி, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் செட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. அப்ப அடுத்து அந்த கவுண்ட் இது பண்ணி அது வந்து எல்லோ இருக்கனால அது வந்து ரெட்னு இதாயிருமா மேம்? எல்லாம் இருக்கிறதுனால ரெட்னு இதாயிடுமா? இது ரெட் ஆயிடுமா? இது ரெட் ஆயிடுமா? எஸ் மேம். Okay. Is that the right answer? தெரியல மேம். So, Soumya, does your code work for this case? நோ மேம். Soumya. Ma'am, In the code that you have, does it work for this case? In the example, Helmo and this. In the case, so the right answer is this is R, this is அந்த இடத்துல green, கிரீன் வரணும். green, and this green. is whatever, right? This is red, right? That's Ma'am, what the run answer. பண்ணி பார்க்கவா ma'am? Run பண்ணி பாருங்க. So you see Ma'am. this condition. மேம் Yes. இங்க இருக்கிற எல்லோட தானே மேம் ஃபர்ஸ்ட் எல் அந்த இண்டெக்ஸ் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணும். அது கரெக்டா இல்ல. அப்ப அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது எல் அந்த மத்த இருக்க இண்டெக்ஸோட செக் பண்ணும். அப்போ உங்க 2 எல் பட் இன்னொரு எல் அங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த எல்ல பொய்யா தானே மேம் மாத்தும் இல்லையா? Okay, this is the right answer is all I'm saying. This is not how Okay. your code is. Yeah, code work பண்ணும்போது yes, we have to look at it. Yes, we have to look at the logic to see maybe initially this is the right answer, but when you probably do it, yes, you will probably do with the y, and then when you go look at the second L, oh, in the second L this is in the right position, so I have to make it green, and then I have to go back and check this one, and then make it a red. So the code run பண்ணும்போது maybe you have to do it. சரியா? So Okay, ma'am. எத்தனை பேருக்கு வந்து again I'm not explaining the whole thing because that's not my goal to explain the whole thing. All I'm doing is I'm giving you a hint. I'm giving you a hint that says keep track of your answers in a separate list, maybe 1 or 2 lists. I mean I'm இப்போ வந்து நோட்ல இப்படி வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான். You have to find the right data structure to find the right data structure to represent this one. And I'm saying anytime so இந்த கேஸ் போட்டோம் இல்லையா, இந்த கேஸ் போடும்போது என்ன சொன்னோம் நம்ம, இது green இருந்ததும் இந்த கோட்ல என்ன இருக்கு, if the letter is in the same index we put a green and then we stopped. இப்போ என்ன சொல்றோம், oh you have to go back and make sure வேற எதுனா yellow போடுறதுன்னா ரெட்டா மாத்தணும். You have to go back and check that also. சரியா? So that is the logic. Try to maintain additional information about என்னென்ன போட்டிருக்கோம். ஒவ்வொரு கண்டிஷன்லயும் green ஆகும்போதும் yellow ஆகும்போதும் go back and check வேற எதுனா சேஞ்ச் பண்ணுமா. And you have to keep track of the count also. So it becomes a little complicated. But this is how you think. என்ன பண்ணா எனக்கு இந்த கேஸ் ஒர்க் ஆகும். You don't even write the code and look at the whole thing. But think about it. How do I solve this? இது வந்து just a hint. I'm not giving the solution. எல்லாருக்கும் புரிந்த பவதாரணி, did you understand? புரியுது மேம். ஆனா இது பண்றதா கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியுது. Okay. I mean, so what do you think கஷ்டம் என்ன? I mean, I gave the answer, at least part இல்ல of the answer. நீங்க கொடுத்த ஹிண்ட் அதெல்லாம் ஓகே, அதெல்லாம் கிளியரா தான் புரியுது. இத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கறதா Okay, that's கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. okay, fine. You go ahead and try. இதுக்கு முன்னாடி did you guys try with this method? இந்த மாதிரி having additional information, another answer word or something like that. பண்ணீங்களா? பண்ணலைன்னா okay, try it today. Maybe preferably right after the class. உட்கார்ந்து பண்ணி பாருங்க. Okay? Now Soumya, did your thing work? Ma'am, work ஆகுது ma'am, but capital letter இடையில வரும்போது ஒர்க் ஆகல. It's okay. Capital letters we will not worry about it. But as long as the case of அந்த second green வந்து second வருது. இந்த கேஸ் என்ன கேஸ் சொல்றேன்னா, we have 2 L's. Second L is the right green இருக்கும்போது previous Lக்கு R போடணும், Y போடக்கூடாது. So that is the idea. சரியா? Yes ma'am, வந்துருச்சு ma'am. Okay, that's good. Very good then. So anybody else have any questions? You're going to try, but logic எப்படி hint கொடுத்திருக்கேன், logic புரிஞ்சுதா? எப்படிலாம் நீங்க போய் கோட் எழுதலாம்னு சொல்லிட்டு
So we learned two things. One is to go check for the count. The count பொறுத்து என்ன பண்றதுன்னு. The another one is, even if it is green, go back and check. The other one is try to keep your answers in a word so that you can go and check your answers. Somebody had a question? மேம் நீங்க சொன்ன லாஜிக்லாம் புரியல மேம். புரியலையா என்ன சொல்றீங்க? மேம் இல்ல மேம் சொன்ன லாஜிக்லாம் புரிஞ்சுச்சு மேம். புரியுது. ஓகே. அந்த இல்ல வந்து அப்ளை பண்றது அந்த லிஸ்ட்ல வந்து நம்ம அந்த ட்ராக் பண்றது கரெக்ட். that is the key is நான் எழுதுறதுல இப்படி எழுதிட்டேன் நான். So what will be the right data structure to use for this concept? Suggestions? என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? 2 அரே யூஸ் பண்ணலாமா, ஒரு டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணலாமா, இல்ல something else யூஸ் பண்ணலாமா? என்ன what will be your what is the right data structure to use? Anybody has any suggestions on how to represent this data? Just tell என்னன்னு சொல்லுங்க, then we'll decide is the right one or not. There's nothing wrong in dictionary use okay, Sarnishi wants to use a dictionary. Okay, dictionary na meaning, what will we have? key value pairs. All right, key value. What will be the key and what will be the value? Yellow red வந்து key வச்சுட்டு letters வந்து values. Yeah, so yellow, so key will be yellow. So I'm going to have something like this. Too much here. So yellow, red. So yellow. So நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா yellow, and I have, so என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்னா நம்ம இந்த கீப் ட்ராக் பண்ணணும்? இந்த இதுல இந்த ஆன்சர் வேர்ட்ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கீப் ட்ராக் பண்ணணும்? எல்லோவா ரெட்டா, என்ன லெட்டர், அப்புறம் என்ன கீப் ட்ராக் பண்ணணும்? green-ஆ இருந்தா அது ரெட்டா மாறி, green-ஆ இல்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அந்த கலர் கீப் ட்ராக் பண்ணணும், தி ஆக்சுவல் லெட்டர் கீப் ட்ராக் பண்ணணும், டைம்ஸ் மேம் எத்தனை டைம் வந்திருக்கு அந்த லெட்டர், எத்தனை டைம் வந்திருக்குன்றது கீப் ட்ராக் பண்ணணும். ஓகே, வாட் எல்ஸ்? The position of the letter, right? yes ma'am. So அதெல்லாமும் keep track பண்ணி, so that's where the algorithm gets a little complicated. But now that we understood இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல நம்ம keep track பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா, then you can go develop your dictionary or whatever it is that you're going to do. So you need to keep track of, so again I'll type everything and then I'll post it if you can get it. Okay, keep track of color, position and letter. Do it all for 5-letter word. Don't worry about 3-letter word, 4-letter word லாம் போகாதீங்க. Just keep it simple. 5-letter word க்கு பண்ண போறீங்க. Keep track of all this information in one data structure. And what data structure you're going to use, you guys can try. Yeah, I'm going to stop here. I know this code வந்து it's like not a I'll put it in the chat. You guys can copy it and yeah. வரல. Okay, so I'll it's on there. Okay, so then give it a try today. எல்லாரும் உடனே right after the class and போய் பாருங்க, check பண்ணி பாருங்க, try to think and you should make some progress at least. Okay, any questions? You know, maybe again same thing, if you have any questions, anything, you know your team now, we have separate 2 separate rooms, call each other, discuss and see how you can get it done. Okay, all right, so it's going to spend 30 minutes but longer. Let's get to databases. So where are we?
database. Did everyone get their workbench done? Now you can turn off the videos if you want. I don't mind if you keep it on, but that's fine. Where is everyone? Workbench acha? Did you all install? Yes or no? Okay. Raise your hand if you haven't done it. மேம் அந்த பாஸ்வேர்ட் சொல்லியிருந்தேன் மேம் ஒர்க் பெஞ்ச்ல. ஆமா. அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் பாஸ்வேர்ட் கேக்குது மேம். Uninstall பண்ணிட்டு பண்ணாலும் root password கேக்குதா? Okay, Yes, no, you should be uninstalling not Workbench. You should be uninstalling MySQL. Password is for connecting to the database. Database க்கு தான் password வேணும். Workbench password தேவையில்லை. So let's understand, make sure we all understand the difference between MySQL and Workbench. MySQL is the actual database. Workbench is just a UI tool to work with the database. சரியா? The core, everything in the permission, இது எல்லாமே happens on the MySQL database. You can use a MySQL database outside of Workbench also. Python code or example சொன்னோம். Workbench மாதிரி there are a lot of other tools, UI tools that helps you interact with the database. That's all Workbench does. So Workbench க்கு வந்து, because it's a tool, so I'm going to share my screen now. I think I installed it. In the picture. So let me share my screen. So Workbench is just a UI tool. It's not the actual database. And the Workbench la irundhu நம்ம first step is Workbench needs a database to work on. எந்த டேட்டாபேஸ்ல போய் கனெக்ட் பண்ணி என்னென்ன பண்ணணும், அதுக்கு it needs a thing, and that is where we have to pick a database. இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து it tells me என்னோட மெஷின்ல அவன் என்ன டேட்டாபேஸ் கனெக்ட், not just என்னோட மெஷின், எந்தெந்த டேட்டாபேஸ்க்கு it has access to. So இந்த இதுல local instance. What is local instance? What is the meaning of local instance? Local என்ன meaning? Local என்ன meaning? I'm telling you. நம்மளோட computer. Yes, it's local to us, right? It's local host. எல்லாமே local meaning it's on your own computer, in your own PC. So local there is an instance of MySQL running. And the MySQL database க்கு என்னோட கேஸ்ல நம்ம MySQL 18 பேர் இருக்கு. So that is what is available. So நீங்க எல்லாரும் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களா? If you install MySQL, it installs Workbench. எல்லாரும் பண்ணீங்களா? யாரெல்லாம் என்ன பண்ணல? எல்லாரும் பண்ணியாச்சு இப்போ. Is that right? மேம் இன்னைக்கு தான் மேம் MySQL அன்இன்ஸ்டால் பண்ணேன். Okay, anybody else? Deepika is the only one who hasn't done it. எல்லாரும் பண்ணியாச்சா? Okay, so maybe I'll have somebody else to share their screen and share their Workbench. யார் பண்றீங்க? Where's the Balan? Yes, ma'am. Share your screen and open your Workbench. So everybody done? Are you sure? Okay, everybody open. Okay, another thing is in the class, as we talk, I want you all to open your own Workbench, your own machine, and follow along. Nama panna, you have to do it on your thing also. So suddenly, if I tell somebody, share me your screen, you should share your screen and you should be where we want you to be. அப்ப வந்து don't tell me I didn't install the Workbench, இல்லை this condition is not working சொல்லாதீங்க. If you have a question, immediately ask me. So go ahead, Vedabal. Share your screen, Workbench. So again, everybody understands the difference between MySQL and Workbench, right? Can somebody explain me, give me an example of how these two are different? You can the meaning in it. Can somebody tell me? Explain me in their own words. Who can tell me? Soumya, what's the difference between MySQL and Workbench?
Maybe some example. Yes. மேம் சொல்லுங்க. மேம் இப்போ MySQL வந்து என்னன்னா அந்த அது ஒரு query language மேம். MySQL is a query language. It's a database. SQL sorry. SQL MySQL வந்து டேட்டாபேஸ் மேம். அதை ஒர்க் பண்றதுக்கான டூல் வந்து Workbench. Yes. So if you take files and Microsoft Word, file is a file, right? நீங்க .text .whatever அதெல்லாம் files. அந்த ஃபைலை போய் எடிட் பண்றதுன்னா, அதுல போய் எதனா சேஞ்ச் பண்றதுன்னா, எதனா ஒரு லைன் ஆட் பண்றதுன்னா, how do you do it? You need a tool to do it, right? That is your Microsoft Word. Microsoft Word தனி, file தனி. You know the difference between what is a file, ஒரு .doc file, and what is a Microsoft Word. அந்த .doc ஃபைல்ல எதனா ஒரு வேர்டை ஹைலைட் பண்ணி போல்ட் ஆக்கணும், இல்ல ஒரு லைனை டெலீட் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்றதுன்னா how do you do it? You need something to work on it. You can use Microsoft Word, or you can use Google Doc, or you can use Notepad. These are all tools that will help you work on the file. புரிஞ்சுதா? Similarly, you have a database and Workbench is just a tool. Okay? I hope you understood. Now, the root problem கேட்டாங்க. என்ன பாஸ்வேர்ட் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு. அது என்னன்னா, any database, because database வந்து you have lot of information in the database. Normally database access பண்றதுன்னா only if you have permission you can access it. இப்போ Workbenchல இருந்து I'm going to connect to a database and then access it, right? அந்த database can be on my local machine or it can be somewhere else in a different server. நான் வந்து அழகர்சாமியோட டேட்டாபேஸை if I want I can access. எப்போ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? நானு எப்போ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? Can somebody give me some ideas of when can I access அழகர்சாமி's database? என்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எனக்கு இருந்தா நான் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அழகர்சாமி டேட்டாபேஸை? மேம் அந்த ரூட் ஐடி அண்ட் டேபிள் நேம் அப்புறமா பாஸ்வேர்ட். Table name, we are talking about database. Database is a collection. அந்த local instance அதுல உள்ள அந்த root user அந்த local host ID. First of all, I need to know the name and address of that database. எங்க போய் கனெக்ட் பண்ணணும்? It's just like இப்போ அழகர்சாமி வீட்டுக்கு நான் போனேன்னா first thing I need to know is எங்க இருக்குது அவங்க வீடு, right? It's a computer termsல போனா what is the IP address and the name of the database. First அது இருக்கணும். Once எல்லாரும் அழகர்சாமி வீட்டு அட்ரஸ் தெரிஞ்ச எல்லாரும் அழகர்சாமி வீட்டுக்குள்ள போக முடியுமா? போக கூடாது. இட்ஸ் நாட் நாட் சேஃப் ஃபார் அழகர்சாமி. எல்லாரும் ரோட்ல போறவங்க அவங்க வீட்டுக்கு வந்தா இட்ஸ் நாட் சேஃப் ஃபார் அழகர்சாமி. So what you need to do, you need to have some permission to get into அழகர்சாமியோட வீட்டுக்கு. So I need to have some permission in the form of username password. Doesn't have to be root. Root permission is something people do not share with anybody else. Root means you are the king. அழகர்சாமி வீட்டுல அழகர்சாமி has control of everything. இப்போ நான் அவங்க வீட்டுக்கு போறேன்னா he doesn't want to give control of the entire house to me. அவங்க வீட்டுக்குள்ள போறேன்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாலுக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் கொடுத்தா போதும். Because that's all I need to go sit down and talk to him. I don't need permission to the entire house. So you can, when you are setting up your database, you can set up permissions. யாருக்கு எந்தெந்த permission? I am, as the creator of the database, I am going to have the root permission, root, and I can have admin permissions. And if I want somebody to access my database, அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி I can create different roles. It's called role. ROLE. I can have இப்போ I don't know, வீடு எக்ஸாம்பிள், let's say if I have a வீடு example, எங்க வீட்டுக்கு யாருன்னா வர்றாங்கன்னா டிபெண்டிங் ஆன் ஹூ இட் இஸ், எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர்றாங்கன்னா ஷூர் வி கேன் கோ எனிவேர் இன் மை ஹவுஸ்.
I'll give a separate role for them and say, this is a friend account. They have access to all my rooms. இல்ல எனக்கு ஒரு gardener இருக்காங்க, gardener வர்றாங்கன்னா, gardener will only have access to my garden, not to my inside my house. So I'll create another role called gardener, and then he'll have access to just to my garden. So depending on the purpose of who is coming to your house, you create different roles. It's the same thing with the database. Depending on who you want to come, you create different accounts. So Workbench is somebody, it's a tool, but something that wants to access your database. So Workbench யார் பண்ண போற? இப்ப நான் இப்ப என்னோட கம்ப்யூட்டர் இருந்து பண்ணா, when I'm going to go do it, for me to connect to the database, I need to tell Workbench, this is Chitra connecting to Alagarsami's database, and Chitra is connecting to Alagarsami's database using the role, guest. That is what we are doing. That is the first step we are doing. Keep in mind, nobody is going to share the root password. You are not sharing the root password to anybody else. But Workbench la போகும்போது உங்க machineலயே இருக்கிற Workbench, sure, you can create whatever root permissions that you have, you can do. What I did in my machine when I created this, I created another account called, admin, and that is what I'll be using. But concept புரிஞ்சுதா? I want you guys to understand the meaning of all these technical words. Database na enna, tool na enna, role na enna, why do we have password? Why do we need an address? It is the reason. Anybody has any questions? Na sonna varaikum. Kadresh, tell me, what is the point of why do we need roles? நம்ம டேட்டாபேஸை யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் மாதிரி. License மாதிரி. But what does a role mean? ஸ்பெசிஃபிக்கா ரோல் எதுக்கு? எல்லாருக்கும் ஒரே ரோல் கொடுத்துடலாமா நம்ம? எல்லாரையும் அட்மின் ஆக்கிடலாமா நம்ம? இல்ல மேம். ஏன் எங்க ஆஃபீஸ்ல மேம் சில டேட்டாபேஸ் ஒருத்தவங்களோட டேட்டாபேஸ் வச்சிருப்பாங்க மேம். சில பேர் அவங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க இப்ப எனக்கு என்னன்னு தெரியல மேம், இந்த ரூட் ஐடி சம்திங் பாஸ்வேர்டு அந்த மாதிரி போட்டு ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க மேம். ஸோ அப்போ அவங்க அந்த அட்மின் கிடையாது மேம் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும் மேம். So role is again restricting your permission to the database. இப்ப நான் கார்டனர் சொன்ன மாதிரி, இப்ப நான் எங்க வீட்டுக்கு கார்டனர்னு ஒரு ரோல் கிரியேட் பண்ணா, கார்டனர் கேன் ஒன்லி ஆக்சஸ் என்னோட கார்டன். இப்போ டேட்டாபேஸ்ல, let's say if I have a database of let's say I'm going to use the database of Uber Eats. Uber Eats databaseல I'll have tables for customer order, I'll have tables for customer information, I'll have table for restaurant information. அதுல if there is somebody who wants to see my restaurant data only, then அந்த role will be restricted to restaurant table. அந்த restaurant table access இருக்கிறவங்களுக்கு customer data table பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. So I'll create a new role called restaurant reader and then give access to just that table. If I have a role called admin, they can have access to the entire database and add and delete and என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் என்னோட டேட்டாபேஸ்ல அட்மினா இருந்தா. இந்த ரோல்ல you give access to எந்த டேபிள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அந்த டேபிள்லையும் ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா, இல்ல ரைட்டும் பண்ணலாமா, டெலீட்டும் பண்ணலாமா, அந்த அளவுக்குலாம் நான் access நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம். The database is, because it has a lot of very sensitive information, people will be very careful about what's in the database. We don't want சும்மா யாருனாலும் என்ன வேணாலும் பண்ற மாதிரி வைக்க மாட்டாங்க. டிபெண்டிங் ஆன், இப்போ ஒரு கம்பெனி, நீங்க யூபர் ஈட்ஸ் கம்பெனில ஒர்க் பண்றீங்கன்னா, இஃப் நீங்க உங்களை அஸ் என்ஜினியர் நீங்க ஒன்லி ஒர்க்கிங் ஆன் த ரெஸ்டாரண்ட் ரிலேட்டட் இதுல தான் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா, உங்க ஆக்சஸ் வில் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒன்லி டு த ரெஸ்டாரண்ட் ரிலேட்டட் டேபிள்ஸ். கஸ்டமர் ரிலேட்டட் டேபிள்ஸ்க்கு உங்களால போகக்கூடாது. They will restrict it because தேவையில்லை. உங்க வேலை working with the restaurants. So why do you need to see the customer data? You cannot see it. So that is what roles are about. Okay. All right. So first step, Workbench, you have to tell Workbench in the database to connect பண்ண போறோம். So you're going to connect.
அந்த கனெக்ட் பண்றதுக்கு it's going to ask, okay, if you want to connect to this database, give me the password. So that Workbench knows that the MySQL will let you access the database. So அதனால தான் first step is that. So you can click on that. So it's telling you these are the things there. So click on that MySQL. மேம் Yes. எனக்கு MySQL அது ஓபன் பண்ணனா கமெண்ட் லைன் வரும்ல மேம், black screen அந்த மாதிரி வருது. என்னது? Workbench ஓபன் பண்ணீங்களா? எஸ் மேம். ஆனா எனக்கு அது ஓபன் பண்ணா அந்த கமெண்ட் லைன் இருக்கும்ல மேம், Comment line. MySQL ஷெல்லுன்னு இருக்கு மேம். No, that's two things. Two things. One is the shell, other is the UI. We are not using the shell now. MySQL shell use பண்ணல. We are only using Workbench. இந்த UI வருதா? இப்போ ஸ்கிரீன்ல அவங்க போட்டிருக்க UI வருதா? வரலன்னா go to your Windows and type Workbench and start it. Okay. Search engine இதுல போய் type Workbench, not MySQL. MySQL னு போட்டீங்கன்னா shell வருமா இருக்கும். Okay, connect your database. Click on the கிரியேட் பண்றது இந்த Workbenchல தான் நாங்க டைப் பண்ணவா மேம்? நான் வந்து இதுல அங்க விஷுவல் ஸ்டுடியோல இருக்கும்ல மேம். No. Yeah, he's doing it. Do what he is doing. அவங்க பண்றாங்க பாருங்க. வேதபாதம் பண்றாங்க பாருங்க. That's what you should do. Windows. So Workbench is an application. Visual Code is another application. Two different. We are talking about an application. How do you launch an application? அவங்க பண்றாங்க பாருங்க. ஓகே. அதே பண்றீங்களா நீங்களும்? ஓகே. Okay, பண்ணிட்டு சொல்லுங்க if it doesn't work. Yeah. All right. So we started Workbench. Okay, go ahead. Okay, connect to the database. Is everyone doing it? Same thing? Okay. So because நீங்க already connect பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி நீங்க connect பண்ணதுனால it didn't ask for the password. The very first time you connected Vedabalan, அது password கேட்டிருக்கும் இல்லையா? Yes. So everybody else, எல்லாரும் வந்தாச்சா? இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்தாச்சா? எல்லாரும் open their Workbench. Yes. மேம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணேன் மேம். அதுல வந்து நேம் ரூட்னு வச்சிருந்தேன் மேம். அதுக்கு நான் டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்ட் கேட்டுச்சு, கொடுத்தோன்னா உள்ள போயிடுச்சு மேம். இப்போ நான் ஒரு புதுசா ஒரு கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு நேம் கொடுத்து டபுள் கிளிக் பண்ணேன். பாஸ்வேர்ட் கேட்குறது, சேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா அது உள்ள போக மாட்டேங்குது. ஆக்சஸ் டெனீட் அப்படின்னு வருது. பாஸ்வேர்ட் தப்பா? Do you know? இல்ல மேம், அதாவது இந்த இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்ட் கேட்டுச்சு மேம். இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது insert பண்ணும்போது when you added a new row, it's asking for a password? அப்போ இல்ல மேம், இந்த MySQL Workbench இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே அதுல யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கேட்டிருந்துச்சு. இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதா லான்ச் பண்ணும்போதா? இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது மேம். Workbench இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது it asks for a password. கஸ்டம் கொடுத்து பண்ணேன். கஸ்டம் கொடுத்து பண்ணீங்க. ஓகே. அதுல Workbench வந்தது. But the password setting is for the MySQL configuration. If you go look into your MySQL configuration, அதுல தான் you will enter password and Workbench, the application itself doesn't need a password. Okay, அப்படி பிரச்சனையா இருந்ததுன்னா you can go ahead and Workbench, I'm sure, has some configuration somewhere. You can delete the file and restart the whole thing. Okay. இப்போ உங்க பிரச்சனை என்ன? You are able to do it from the root? Yes ma'am. Okay, let's continue with that, and the other problems we can solve outside of the class some other time. Call me. Okay. So everybody has their Workbench up and connected to your own local database. Okay. Now local MySQL server, not the database yet. MySQL server la connect பண்ணியாச்சு. So the first step is, what are we going to do? We are going to create a new database to keep track of the COVID data. Right? That's our homework, yeah, or something that we are going to work on. So how do you create a new database? So I see Vedabalan has a create schema and சொல்லி ஒன்னு போட்டு கொடுத்திருக்காங்க. Now there are two ways to do this thing. One, இந்த மாதிரி code type பண்றது. So code so this is where SQL comes in, right? The SQL query language. And the language you can do things using these queries like create, update, insert, create schema, create table, create row, or not create row, insert row. Adallam commands that you can type and then execute it. That is one way of doing it.
Another way of doing that is they have the UI way of doing it. So maybe we'll just quickly go over the UI way just so that you understand. So how to create a table, or sorry, first step is to create. Okay, now the difference between what is a database, what is a table, what is a row, what is a column. எல்லாருக்கும் மீனிங் தெரியும் தானே? டேட்டாபேஸ்க்கும் டேபிளுக்கும் ரோக்கும் காலம்த்துக்கும் மீனிங் தெரியுமா எல்லாருக்கும்? Swarnashri, what's the difference between a database and a table? டேபிள் கிரியேட் பண்ணி அது ஸ்டோர் டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம். Database is a collection of tables. Collection of tables. Okay, what is a row? Collection of rows and columns the table. Table. Okay, so we all know what a database is. Database is going to contain many. So for COVID na, we'll create a table database for COVID. அதுல என்ன மாதிரி டேபிள்ஸ்லாம் இருக்கலாம்? Anybody suggestions? So before you go write down all these things, create all that, you need to have all this planned out in paper or in your head or wherever. If we are going to work on COVID data, right? Okay, I'm going to create a database to keep track of COVID data. என்ன பண்ணணும் நான்? என்ன மாதிரி information I'm going to keep? What information goes to which table? அதெல்லாம் first thinking in your head and maybe writing it in a paper. So let's discuss that one first and then we'll go put it in the actual database. So, okay, tell me. COVID என்ன மாதிரி data எல்லாம் வச்சுக்க போறோம்? அரவிந்த். ஃபர்ஸ்ட் எந்தெந்த சிட்டில அஃபெக்ட் எந்தெந்த சிட்டில எந்தெந்த ஸ்டேட்ல ஹையஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஹையஸ்ட்ன்றது okay, are we going to keep the data called the highest, or highest is something we are going to calculate? We are going to look based off of what the data is. Highest, lowest, these are all conclusions. These are all reports. இப்போ ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு காலம் வச்சுக்கலாம். So we're going to keep data. So we are going to keep என்னென்ன data எல்லாம் keep பண்ண போறோம்? We're going to keep state as one data. And then what else? மேம் நான் வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணி அதுல வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நேம், அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துட்டு, அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் அங்க இருக்காங்க, அட்மிட் ஆயிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு பேர் கியூர் ஆயிருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் கியூர், அடுத்து நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் டெத்ஸ், அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து கோவேக்சின் நம்பர் ஆஃப் கோவேக்சின்ஸ் எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க, அடுத்து நம்பர் ஆஃப் கோவிஷீல்டு எத்தனை பேருக்கு போட்டிருக்காங்க. So இதெல்லாம் ஹாஸ்பிடல்ன்ற டேபிள்ல போட்டிருக்கீங்க. Okay, very good. So every hospital has all this data. Very good, very good. Okay, somebody else. Magavigna. Number of deaths, number of recovered in our data வச்சுக்கலாமா? சரி. So அது எந்த டேபிள்ல இருக்க போகுது? Same thing in the hospital. Yes ma'am. Okay, what else? What other data? What other table? வேற என்ன டேபிள் வச்சுக்க சான்சஸ் இருக்கு நமக்கு? I mean, there's no right or wrong answer. We can design it however we want to design it. There is a way to go very efficient create பண்றதுன்னு ஒன்று இருக்கு, but we will not get there இப்போதைக்கு we'll just think about என்ன மாதிரி டேட்டாலாம் நம்ம வச்சிருக்கணும், என்னென்ன அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வச்சு. இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் பேரு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் போட்டாங்க அவங்க, ரைட்? ஓகே, தட்ஸ் குட். பட் நம்ம ரிப்போர்ட்ல வந்து we want to see எந்த ஸ்டேட்ல வந்து நிறைய இது வந்திருக்கின்ற ரிப்போர்ட்ல நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ இந்த ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்க போகுது? ஸோ யூல் ஃபைண்ட் அவுட் இந்த ஸ்டேட்ல இத்தனை கேஸ் இருக்குன்றத எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் நம்ம? அந்த ஸ்டேட்ல எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல எத்தனை கேஸ் இருக்குன்னு பார்த்து that's how we're going to find out, right? If all our patient data is in the hospital, you have to move that information somehow, connect that information somehow to state. Yeah, is that right? எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? Just think about it, forget the database and all that. In general, if you want to think about it, இப்போ நான் மதுரையில இருக்கேன்னா மதுரையில இருக்கிற டோட்டல் கேஸ் நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறேன்?
அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற எத்தனை கேஸ், அது மாதிரி அடுத்தடுத்த ஹாஸ்பிட்டல்ல எத்தனை கேஸ், அதெல்லாம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லும் அவங்களோட டேட்டா வச்சிருக்காங்க. இப்ப நான் மதுரையோட டேட்டா வேணும்னா மதுரையில இருக்கிற எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போய் அந்த டேட்டாவை எல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணி ஐ சே ஓ மதுரை ஹேஸ் so much of cases and whatever. So மதுரையோட டேட்டா. So மதுரை, so I need to have a table that says this is Madurai and Madurai has these are all the hospitals in Madurai. Then I can connect அந்த டேபிள ஹாஸ்பிட்டலோட ஆக்சுவல் டேட்டாவோட கனெக்ட் பண்ணி then I can we'll come to that later. So I need to have Madurai. Okay, fine. Then now I need to have state. தமிழ்நாடுக்கு எவ்வளோ? What do I need to do? அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் நேம்லாம் போட்டு. ஓகே, மதுரைக்கு அப்புறமா டிஸ்ட்ரிக்ட். ஷூர். மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இந்த கேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனா என்னென்ன வச்சிருக்கணும் நான்? டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், அப்புறம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஓகே, ஹோல்ட் ஆன். டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ஸா, டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள சிட்டிஸா? எஸ் மேம். டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள சிட்டிஸ், அந்த சிட்டிஸ்ல உள்ள ஹாஸ்பிட்டல். பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சிட்டியையும் ஹாஸ்பிட்டலையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம. எஸ் மேம், எஸ் மேம். I'll have another table or another some information that says oh இந்த சிட்டில இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இத்தனை இந்த சிட்டி எல்லாம் இருக்கு. Then I'll go state. இந்த ஸ்டேட்ல இத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் இருக்கு. So that's how I kind of divide my my data. And then I can run my reports based off of that. So this is how my data is going to look. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். Like you can do it in many different ways. This is one way of doing it. So first நம்ம என்ன key என்ன சொல்றோம்? We're going to have the hospital table, which is going to have all the core data. எத்தனை பேருக்கு என்ன vaccine போட்டோம், எத்தனை பேர் இருந்தாங்க வச்சாங்க, whatever. All that is going to be in my hospital table, not database. It's not my hospital database. I'm going to have it in my hospital table. So that is my first table in my database called in a database. We are creating a COVID database. So yeah, so that is our first step. That's what we're going to do first. So first we have to create a database. So creating a database, if you see in the window la pathina, let me my to do it in a visual form. Vedabalan, you see there's on the menu irukku illaya, menu la keela icons irukku illaya, adula fourth one 1 2 3 4, that's the one. See what it says. Create a new schema in the connected server. It explains schema is the database, right? You're going to create a new schema in the connected server. What is your connected server? What is the server you are connected to? What's the name of the server? MySQL. Yeah, MySQL 80, whatever that local server that you have, right? That is the server. You can have multiple servers running in your same machine. On the server, because the reason it says is மேல போட்டுருப்பாங்க local instant MySQL 80. That is the one that you are connected to. அந்த சர்வர்ல you are going to create multiple databases. So first இப்போ ஆல்ரெடி இவங்க வந்து வேதபாலன் வேதா டிபி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. That's okay. So we're going to create the COVID one. So you're going to click on that fourth button that says creating a DB. So you're going to click on that. Okay. So இங்க you can give the name. Yeah, okay. No, so we're going to call it COVID. Okay, do you want to give it COVID DB or something like that? ஏற்கனவே கோவிட் டேட்டா ஏற்கனவே COVID data னு வச்சிருக்கீங்களா? Okay. All right, fine. Something. Okay, so you guys will give whatever name you want to give. So on the COVID DB ஒன்னு create பண்ணியாச்சு. Okay. And then apply. Okay, apply. Okay, so you see on the left side on the schemas so you have that DB. Now இதுக்கு அப்புறமா என்ன இது பண்ணனாலும் you have to make this is just like Windows Explorerல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லையா, folder name, folder கீழ file and if there is another folder, அது மாதிரி it's going to show the database and then the tables and the views and stored procedures and functions, and we need to understand what all that means. But first we are only going to do tables. So we're going to create a table next. So அதுல போய் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றதுக்கு you can right click create table. It's going to have a UI. Okay. இப்போ வந்து இந்த இதுல வந்து it's kind of very simple to go create it. So you're going to give a table name which is what hospital table, right?
So call it hospital. And then comments la enna edutha porom. What is the purpose of this hospital table? Normally, just FYI, when you are creating a database, remember the coding standards, right? Remember we have some, we have, every company has their own coding guidelines. And the we talked about it long time ago. Anybody remember? Magavik, Yes, can you ma'am. explain me? Yeah, can you explain me what I'm talking about and give me an example? Magavik, now. Company databases, ma'am. No. I said coding standards and discuss பண்ண முந்தி காலத்துல. Yes, ma'am. Comments இருக்கணும். Naming conventions. எப்படி ஒரு வேரியபிள் நேம் பண்ணோம், how to make it more meaningful, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி when you are creating a database, table, stored procedures, functions, எல்லாத்துக்கும் நேம் கொடுக்க போறோம். இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்னா டேபிள்னா டேபிளுக்கு நேம் கொடுக்க போறோம். இதுக்கும் நார்மலி கம்பெனிஸ் ஹேவ் கன்வென்ஷன்ஸ். எல்லா டேபிளும் you have to have first TBL. அப்புறம் தான் you give the name of the table, right? No, table name database போடக்கூடாது நம்ம. So table name is a table. It's a table. So we normally start with the TBL and then the actual hospital, hospital data, TBL, state data, whatever. Because sometimes it's the data or sometimes it is definition. Meaning you are defining a certain things, not necessarily the actual data. So we are going to do a hospital data, so we're going to call it, and no underscore. Normally we don't do underscores unnecessarily. So TBL when the all small character, lowercase TBL, uppercase H, no underscore, put the data at the end, no space. You cannot have space in the end. Huh? Hospital space வேண்டாம். என்னது last? TBL கொடுத்து space வேண்டாமா? No space. You cannot have space. Accept பண்ணாது. And sometimes even uppercase or கூட accept பண்ணாதா இருக்கும். We'll see. Uppercase accept பண்ணலன்னா then we can do underscores and things like that. But anyways, so there are naming conventions. Stored procedure na stproc or whatever. Function na fn. Just so that when you are looking at something, you know if it is a function or you know if it's a stored procedure, you know it's a table and what kind of a table it is. So every company will have its own conventions. Every name பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. So இப்போதைக்கு நம்ம will follow the table hospital. So that's the name of the table. அப்புறமா then we have something called comment. Commently you're going to write what is the purpose of this table. What is the purpose of this table? Patient story details collect பண்றது. Yes. So type something. This is COVID patient data. Patients. Okay, good enough. Yeah, that's good enough. Okay, now this table is going to have columns. Now, so this is the place where you can type all the column names. So before you type, let's just pick very few column names. So yeah. So okay, what's the first column? Don't type. Hospital name. Okay, we're going to have hospital name. Okay, so that is what we're going to have. Hospital name one. Aprama, just give me very few. Hospital name, aprom. Affected cases. Affected cases, the number of cases. Number. Okay, and the hospital number of cases. Okay. Aprom. Cured patients. Cured. Okay. So நம்ம வந்து so இந்த டேபிள் வந்து it's a ஒரு ஹாஸ்பிடலுக்கு ஒரு ரோ அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோமா நம்ம? Is that our idea, our goal? இல்ல மேம் அது இப்ப நான் வந்து மதுரையில அப்போலோ எடுத்துக்கிட்டேன்னா, okay, so the name is going to be Apollo Hospital, and then Apollo Hospitalல 500 பேருக்கு ட்ரீட் பண்ணாங்க, 500 பேருக்கு whatever சரியா போச்சு, whatever. Now is that our goal? And then we'll have Apollo கடுத்து Apollo 2 இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்ததுன்னா அதுக்கு. Is that our plan? Or are we going to go by Apolloல
ஜனவரில இவ்வளோ, பிப்ரவரில இவ்வளோ, இல்ல அப்போலோல ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இவ்வளவு, அந்த மாதிரி you can divide your data into any time frame. பிகாஸ் ரிப்போர்ட் ரன் பண்ணணும்னா ரிப்போர்ட்ல கேட்க போறாங்க ஜனவரில எங்க எவ்வளவு இருந்தது, இப்போ இன்னைக்கு அக்டோபர்ல இப்போ எவ்வளவு இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் கம்பேர் தட் டேட்டா தென் யூ ஹேவ் டு லுக் அட் டிவைட் த டேட்டா பை டேட் ஆல்சோ, டேட் ஆர் வாட் எவர் டைம் ஃப்ரேம் இட் இஸ். நம்ம இப்போதைக்கு மந்த் வைஸாவே வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி வச்சோம்னா மந்த் வைஸ் வச்சுக்கிட்டோம்னா என்னென்ன டேபிள், இந்த டேபிள்ல என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்கும் நமக்கு? என்னது? மந்த்னு ஒரு காலம். ஓகே, வேற else? What else? Again, patients அந்த மந்த்ல எத்தனை, நீங்க சொன்ன முந்தி என்னன்னு சொன்னீங்களோ அதெல்லாம், எத்தனை பேஷண்ட்ஸ் ரெக்கவர் ஆனாங்க, எத்தனை பேஷண்ட்க்கு என்ன கொடுத்தோம், whatever. All that data, the only difference I am saying it, let's just do it by month so that we can run some fancy reports later. Okay, so that is what we're going to do. One thing that you're going to do is, what is a primary key? Anybody know what a primary key is? Both are table. What is the purpose of a primary key? பிரைமரி கீ நம்ம டேபிள்ல ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்ஸ் புதுசா இன்சர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஐடி கிரியேட் ஆகும். அது யூனிக்கா தான் இருக்கு, டூப்ளிகேட் ஆகக்கூடாது. அது வந்து டூப்ளிகேட், அந்த கீ வந்து டூப்ளிகேட் ஆகக்கூடாது. ஓகே, அந்த ஏன் ஆகக்கூடாது? யூனிக்யூவா இருக்குங்க. இப்ப காலேஜ் ரோல் நம்பர் அந்த மாதிரி. Unique. Okay, it's a unique key. And what is the purpose of the unique key? இப்ப காலேஜ் ரோல் நம்பர்ல எல்லாத்துக்கும் டிஃபரெண்டா இருக்கும்ல மேம். நேம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே நேம்ல கூட 2 பர்சன்ஸ் இருக்கலாம். அந்த நேம் கால் பண்ணா 2 டேட்டாவும் நமக்கு காமிக்கும்ல மேம். இதே இது பிரைமரி கீ செட் பண்ணிருந்தோம்னா ரோல் நம்பர் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா இருக்கும்ல மேம். அது கால் பண்ணுங்க. Okay, so to make sure that there is some difference between two rows. In the same Apollo வந்து I can have many Apollo rows, right? Because Apollo oda January data, February data and மாதிரிலாம் நான் போட போறேன் நான். So to make sure that there is something unique in that thing, because நம்ம later வந்து when we go run our queries, we need to find unique rows. Every table will have a primary key, and we have to decide what that primary key for that table is, right? Normally, they have running ID. Or ID, first column is always an ID for the row to connect it. So we'll create, in this case, you can create something called, normally when in the companies they do, and the name of the table ID, that is the your primary key, which will be a auto. There is something called an auto incremented number, and the ID தானாவே create பண்ணிட்டு auto increment. Auto increment. So everybody know what auto increment means? And AI னு ஒரு box ஒன்று இருக்கு. Anybody? Okay, tell me if you, Deepika, do you know what auto increment means? மேம் the நேம் சொல்லணும்னா அதுவாவே இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். நேம் தானாவே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுமா? நேம் தானாவே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாது மேம். It's okay. ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட்னா அதுவா நமக்கு அடுத்தடுத்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிட்டே போயிட்டே இருக்கிறது தான். So in the caseல வந்து we are going to create a row column called, it's an ID for that row, and the ID வந்து it will start from 1, and anytime you insert a new row, ஒரு row insert பண்ணா we have to give values for each column. In the primary key in the காலத்துக்கு we don't have to give a value because it's an auto incremented values. First row insert பண்ணும்போது தானாவே 1 ன்னு போட்டுக்கிறோம். Second row நம்ம insert பண்ணும்போது தானாவே 2 ன்னு போட்டுருவோம். We don't have to worry about it. சரியா? So that is the numbers. Yes, and the row identifier for the row. Okay ma'am. Okay, so when we go do it, you can visualize it. So we're going to add the first column is going to be our row ID, right? You're going to say hospital row ID or something is going to be the name of the column. So go ahead, Vaidyabalan. First column. Yeah, first column. That's going to be, normally that will be your first column. Hospital name.
No, not, it's an ID. It's a row ID, like unique column. So that's going to be, so you're going to say hospital row ID மட்டும் போடுங்க. Every hospital will have its own ID too. So we'll come. So again, database is a subject that you learn in one semester. It's not something we're going to learn in this 2 hours. So again, no space, anything. இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது just, yeah, make it a capital letter or put an underscore. Either way. I don't know if you will accept capital letters, but yeah. And then the next, first is a column, first is the name, second is the data type. What is the data type? Okay, in this case, like, என்னது? No, ma'am, ID internal integer. If I have a hospital name, what will be the data type? Okay, kind of a string. That's what we will do if it is a name. So that is the next thing that you have to decide what data type it's going to be. Okay, அடுத்தது it's a primary key, and then what is NN and what is NN? No null. Oh, it's not a null. You cannot, like, a null is not accepted. You cannot have that field as empty. Right? அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் நேம்னு கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபீல்டும் எம்டியா இருக்க கூடாது. Yeah. So okay. So now you get the idea. Okay, then create the second column. Auto increment enable பண்ணிருங்க. First row. Okay, second one. என்ன கொடுக்கலாம் நம்ம? Maybe the hospital name, right? I would say hospital ID, but anyways, hospital name. Okay. That's the what chart is good. What else should we select in the rest of the thing? 100. Anyway? Not null. That's also non-null. Okay. Okay. At the, what else? What other columns? Somebody else tell me a column name. What else? What other columns? What was that name? City name. Okay, city name. So, okay, go ahead with city name. Yeah. Yeah, city 45 is good because not, what is the meaning of 145? What is the meaning of that? The word length. The maximum length. So 45 is good enough. நம்ம ஊர்ல ஊர் பேர் 45 மேல போமான்னு தெரியாது. But anyway, so we can say you don't necessarily unnecessarily. But anyway, that's fine. These are all minor details for you. Okay, one more thing about the patient. So we're going to say patient. Okay, we also said time. So again, I'm only showing how to create the table. You guys are going to create the table on your own later. So you get the idea how to create a table and the column names and இதெல்லாம் choose பண்ணணும். So this is one way to do it visually. Lot easier to do. Okay, got it? Okay, let's save it. Let's save it, and you're going to go create your own tables and all that later. Okay, everybody, okay, save it. Now, okay, that's fine. Caps and all that is not allowed. It's okay. All right, apply. If you want to make any, so this is the actual, okay, all right. So what it's going to say is, and the it showed create table. That is another way of doing it. So what Workbench gives you is a visual way of, it's a lot easier to go do it visually than to type your code. Create table, அதெல்லாம் பண்றதுக்கு. So it gives you, and the visual நம்ம பண்ணதுக்கு, this is the equivalent SQL statement. And that's what it was just showing. நம்ம வேகமா click பண்ணிட்டோம் நம்ம. That's what it was showing. சரியா? So yeah, finish it. இப்போ வந்து you can add more, if you want, you can still add more columns here. Update பண்ணோம்னா, இப்போ அந்த டேபிளுக்கு போய் right click on the table. Is there an edit button? Yes. No, this is select. You are going to list it. And the second button, table, go to the table. The second little thing, yes. Yes. So here,
you can go add another column if you want. The first திடீர்னு நமக்கு ஓகே இப்பதான் தெரிஞ்சது ஓகே இந்த ஒரு ஆட் பண்ணுமான்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ண முடியுதா? Click on your column names. Yeah, you can add one, right? So add something called patient something. So now you know how to go add more columns, add or delete or whatever it is that you want to do, you can go edit it. Affected patient, okay. What is that? Okay, what is that going to be? Our data type in integer, okay. So drop down on that integer on the data type la drop down on that. Okay, என்னென்னலாம் இருக்கு? So there's a variable, decimal, data type, blob, binary, long, blob, tiny, data. Okay, what's the difference between int, big int, and medium int? This is a computer science question, nothing to do with the database. Anybody know the difference between int and big int and all that? Computer science students. எங்கனா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? Arvind, quickly Google and tell me the difference between int and big int. Everybody Google, but Arvind to tell me the answer. மேம் இன்டிஜர் வந்து நமக்கு பிரைமரியா இருக்கு மேம், டிஃபால்ட் வேல்யூ மாதிரி இருக்கு மேம். ஓகே. பிக் இன்ட் வந்து நம்ம இன்டிஜர் லிமிட் அந்த -287 to 286 நினைக்கிறேன் மேம், கன்ஃபார்மா தெரியல ரேஞ்ச். அது எக்ஸிட் ஆகும்போது நம்ம பிக் இன்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். So integer data type has a range. It goes only from 0 to 62,002 to the power some number, right? 8. அந்த ரேஞ்ச் தான் நம்பர் போட முடியும். So உங்க நம்பர் வந்து let's say your number is what is the value? That's what I wanted you guys to Google. But let me just see. You guys Googling? Integer data type goes from where to where. It also depending on the configuration of your computer, but the idea is integer can only go up to certain number. SQL, okay, you have to see what integer range in MySQL. So -2 power 13. 2 power 13, tiny int, medium int, int is 4. So so right here is my the table. Okay, maybe quickly I'm going to quickly share my screen, okay, just so that I can show you guys. Okay. And adukattu somebody else, maybe Magavitna, keep your laptop ready. Yes, ma'am. There's my yeah. Okay, give me 1 second. So what I'm showing is something outside of the database thing, but good to know. You see here, these are all the different integer types: tiny, small, medium, int, and big. எதுக்குன்னா ஒவ்வொரு based on the data type you define, the number that you can use in that field goes up to the number. If you have an integer defined, you can only have up to this number. இந்த number தான் maximum value அந்த ரோல இருக்க முடியும். சரியா? If இந்த நம்பர் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ன்ற டேபிள்ல we are going to start from 1. Every time you add a new row, it is going to go from 1 2 3 4 5 6 அப்படி போயிட்டே இருக்க போகுது, right? And
you know, at the most, I mean, we are doing it by month. So at the most, it's not going to go, you know, if you're going to keep 5 years data, எத்தனை month 5 times 12, 60 rows, 70 rows ஆக போகுது, ரைட்? அதுக்கு நம்ம இன்ட் வந்து இவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸ்டோரேஜ் இஸ் கோயிங் டு டேக் 4 bytes ஸ்டோரேஜ். இஃப் ஐ யூஸ் டைனி இன்ட், அந்த டேட்டா பேஸ், அந்த டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணேன்னா it will only take me 1 byte. For every row that I add, it's only going to take me 1 byte storage space. And I can go up till 127 anyways, and that's all I'm going to go anyways. So aduketa madri I change my data type to tiny int instead of full int. On the other hand, let's say I have a table where I keep track of every patient, all of India ku I'm going to keep track of every patient data. அப்படி போட்டா என்னோட டேபிள்ல எவ்வளவு ரோஸ் இருக்க போகுது? இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பேஷண்ட் டேட்டாவையும் நான் என்னோட டேபிள்ல, ஒரு டேபிள்ல போட்டா அந்த டேபிள் எத்தனை ரோ இருக்கும்? n number of rows இருக்கும். Okay, which is what I'm asking, what that n is. It's a common sense question. இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பேஷண்ட்டையும் நான் தூக்கி போட்டா எவ்வளவு நம்பர் வரும் எனக்கு? Not the exact one, but yes, it's going to be, you know, India has billion population, and on the billionல எவ்வளவு நாளும் போலாம். It's hopefully not everybody is a patient, but it's going to be a huge number is the point. It's going to be a huge number. அந்த மாதிரி நம்பர்லாம் நான் கீப் ட்ராக் பண்றதுன்னா then I really need an integer or sometimes even a big int. Sometimes if you take transaction, let's say bank has a table where it keeps track of the transactions. Bank transaction ஏகப்பட்டது போகும். Billion people இருக்காங்கன்னா everybody does 2 transactions a day, and then over a month it's going to hit huge amount of data. அப்படின்ற கேஸ்ல I should be using big int. சரியா? நாங்க கம்பெனில நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்க டேபிள்ல we used to use big int. The reason there will be thousands of transactions every minute. It's a different transaction, not bank. It's a different transaction, but it will be thousands of transactions every minute. You have to have that column to be big int. So just to give you guys an idea of why you need to pay attention to what is the data type. புரிஞ்சுதா? Anybody has any questions? Okay. Now let's go back to the creating the table. And Magavikna, ready to share? Yes, ma'am. Okay, go ahead. So now we created a table, we created the column. அடுத்து என்ன பண்ணோம்? We need to have some fake data, right? So that's what we're going to do now in her table. Okay, so in the table we're going to go insert data. So anybody know how to insert data programmatically or from the visually? Anybody, any idea? Bhavadharni? Programmatica தெரியும். Okay, so visually, is there a way to do it visually? இதுல இப்ப டேபிள் UI ல போட்ட மாதிரி இன்சர்ட் பண்ண தெரியும். அதான் கேக்குறேன். அந்த மாதிரி எதுனா இருக்கா? I didn't try, but there has to be a way to do it. If not, let's do it programmatically. That's fine too. So programmatically பண்ணனும்னா எப்படி பண்ணோம்? Maybe guide her through. Bhavadharni, guide her how to add a new row using Workbench. இப்போ ஹாஸ்பிடல் டேபிள்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் இன்சர்ட் பண்ண போறோம்னா இன்சர்ட் இன்டு அப்படிங்கிற கமாண்ட் போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறமா எந்த டேபிள்ல இன்சர்ட் பண்ண போறோமோ அந்த டேபிளோட நேம் போட்டுக்கணும். So all this is going to be a query. Yes, right? So the first step is to go open a window to do a query. So before you go type the before you type the thing, first of all, on the left, you have to select in the database. You have many databases. There's COVID data, many data. So you have to select which database you're going to run this query on. So அதை வந்து queryலயே type பண்ணலாம், you know, select schema or whatever the call. Otherwise, highlight it. Go to the COVID data and select that first. Select this is the new one. Okay, that is the one. Okay. அதுல போய் right click பண்ணி then do a start query or something, new query or something like that.
Is that something like that? Create schema, allow schema, drop, search. No. அந்த இதுல போய் டேபிள்ல போய் பார்க்கணும். I think. அந்த டேபிள் டேட்டாலயே நம்ம இது கொடுத்தாலே அதுவே இதாகும். ரோ வந்து நம்ம எழுதலாம். Okay. Guide her how to do it. அதாவது அந்த இந்த இதை எடுத்து அது மறக்கும். டேபிள் பாஸ்கெட் அதுல வந்து 3வது ஐக்கான். இங்க கீழே வந்து கீழே grid second half நல்லுன்னு இருக்கா? அது மட்டும் நம்ம இங்க வந்து row எழுதணும். You cannot do the row ID. You don't want to type the row ID because it's auto-generated number. So start with the name. Type பண்ணுங்க. Just ABC. Okay. Same thing. Go to the city name. Give some value. Yeah. Okay. So this is one easier way to edit data. Now, இது வந்து ஒரு 4-5 கடன்னு போட்டுடலாம். நம்ம ஒரு 100 எழுதணும்னா 100 rows ஆட் பண்ணா எப்படி பண்றது? நம்ம எக்ஸல்ல வந்து டேட்டாஸ் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அந்த எக்ஸல் ரிப்போர்ட் வந்து இதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். import பண்ணிக்கலாம். Okay. Yeah, that's one way to do it. But that's good that you know, and maybe next time when you guys meet, you can show them how to do it. What I want you guys to do it is how to insert it from the program, from a Python program. So yeah, because that's something we are learning now, how to insert data and how to read data. So that is going to be our homework. Now, even though I gave a bigger homework earlier, so far everybody knows how to create database, how to create one table, and how to add columns, and how to insert data from here, from in the Workbench UI. And easiest way you can do it, right? Everybody is clear on that? Anybody has any questions? So yeah, okay. Homework வந்து remember the very first database class, Anuoda classல she showed how to, from Python, how to access this table, write to it and read from it. பண்ணாங்க இல்லையா? Anybody remember how it is done? So your homework is going to be, and make it really simple. இன்னைக்கு என்ன டே? Friday. Yeah. Make it simple. Write a Python application that will connect to this database that you just created. அதுல போய் add some 100 rows. எப்படி வேணாலும் ஆட் பண்ணுங்க. You can generate, you can put it in a for loop, you can put a for loop, insert in a for loop, and the insertல you can read the hospital name from somewhere, or auto generated. I don't care how you do it, or call your hospital name H1, H2, H3 if you want to do it. Anything is fine, but create 100 rows. அப்புறமா write another code that will read from that table and display all the data for a given hospital name, whatever hospital name you pick. That is your homework. Any questions? எல்லாருக்கும் எப்படி பண்ணணும் ஒரு ஐடியா இருக்கா? And we have another 15 minutes. We can go over that Python program a little bit. But any questions? We won't be able to finish it. அதனால கேட்கிறேன் நான். Any questions on how to do this homework? And I wanted to get it done by Sunday. We don't have 15 minutes. I want to talk about other things, but any questions on the homework I just mentioned? We'll try to finish it off, ma'am. Okay. Any questions now on what needs to be done? You need, என்ன பண்ணுமோ அதுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அனுவோட இதுவும் இருக்கு, வீடியோ இருக்கு. You can go and check how to use database, and you can do on your own. You can go do a Google search to see how do I connect from Python. It's very simple. We're only asking 2 things.
and you know how to create a table, connect to the MySQL server. You know, you have all the information, all pieces of information. Any questions? நாளைக்கு லீவ், இன்னைக்கு என்ன ஃப்ரைடே, நாளைக்கு லீவா? காலேஜ் இருக்கா? நாளைக்கு காலேஜ் இருக்கு. காலேஜ் இருக்கு. காலேஜ் மேம். எஸ் மேம். ஃபுல் டைமா? ஃபுல் டே காலேஜா? எஸ் மேம். ரெக்கார்ட்லாம் சைன் வாங்கிட்டு நோட்யூஸ்லாம் சைன் வாங்குறதுக்காக. Okay, fine. Whatever. Doesn't matter. That is your homework. சரியா? Any questions? Put it on the student discussion. So that's about your Python. So I'm going to stop the recording here because we're going to talk about other things. So how about the other